today we have taken a look into the exercises on limits on continuity. So today we are going to continue with that exercise. Number 2 punya exercise. Okay. So let's take a look at the exercise. Nampak kan ni? Saya dah share, nampak kan? So kita dah buat the first exercise. Now we are going to continue with the second exercise. Okay. So evaluate the limit if it is exists for limit of x, y approaching 0 for x squared minus y squared, x squared plus y squared. Okay. So macam mana for this one? Ada soalan ke? So cuba buat this one. How you are going to solve for this exercise? So limit kita tengok dekat number 2. Evaluate the limits. Okay. Evaluate the limits, okay, of x, y approaching 0, 0, x squared minus y squared over x squared plus y squared. Okay. So, macam mana nak buat this one? First thing first, consider, dia kata nak evaluate dia punya limit, kita kena tengok daripada dua point, okay? As x approaching 0 dan y approaching 0. So the first one, consider, okay, x equal to 0, okay? Compute the limit as y approach 0. So daripada sini kita tengok the limit of x, y approach 0, x squared minus y squared divided by x squared plus y squared will be equal to the limit of x, y approaches 0. Okay, x sama dengan kosong. So, gantikan x equal to 0 here, 0 here. It will become negative y squared over y squared akan sama dengan the limit of x, y approaches 0, 0, negatif 1. So dia akan sama dengan negatif 1. So ini nilai limit dia. Okay. Bila x sama dengan kosong. So cuba awak buat pula. Consider y is the one that equal to 0. So compute the limit as x approaches 0. So cuba buat that one. Tengok berapa orang dalam ni. 29. Okay lah.
Dapat tak? Satu ke doktor? Satu, betul. Okay. So, consider y equal to 0. The limit as x approaches 0, you will have limit of xy approaches 0. It will be equal to x squared minus y squared over x squared plus y squared. But this time around, the one that's going to be 0 is y. Okay. So, you will have limit of xy approaches 0, x squared over x squared equal to limit of xy approaches 0, 1. Akan sama dengan 1. Okay. So, the limit from the two direction are not the same. Since the limit from two direction, okay, are not the same, therefore the limit does not exist. Okay. Therefore the limit of xy approaches 0 for x squared minus y squared over x squared plus y squared does not exist. Dapat yang lain? Dan dan okay. So, cuba buat soalan the next one. Limit this one, limit xy okay, approaches 0, 2 sin xy divided by x. Okay. So, soalan kedua, kita nak dapatkan limit xy approaches 0, 2 okay, for sin xy sin xy over x. So compute, consider x sama dengan 0, compute the limit as y approaches 2. Okay. So the limit of y approaches 0, okay,
xy approaches 0, 2 is sine 0 over 0. Okay. Okay. Yang ini bukan sine xy, sine xy. This one is actually sine x over x. Dia adalah sine xy sine 2x. Okay. Kita akan menggunakan this one. Y is 2, so you will get it will be equal to the limit of x, y approaches 0, 2. Sin x, we have the condition of sin x over x akan sama dengan 1. Okay, this one. When x equal to 0. So we have this condition, sin x over x kan akan sama dengan 1. So from here, you will get sin 0 over 0 multiply with 2. So you will have the answer equal to 2 darab 1 sama dengan 2. Okay. So this is the limit as y approaching 0 for x equal to 0. Y approaching 2 when x equal to 0. So the second one, consider the limit when y equal to 2. Compute the limit as x approaches 0. Okay. For this one, compute the limit for x approaching 0. You are going to have the limit of xy approaches 0 and 2 sine xy over x. It will be equal to the limit of x approaches 0 sine 2x over x. So it will be equal to the limit of x approaches 0. So we assume that there exists a coefficient in here. Okay, sine of 2x over 2 multiply with 2 over 2. Okay, by which you are going to have this one equal to 2 is a constant, so we can pull out limit of x approach 2 sine 2x over 2x. So sine 2x over 2x, this one will become 1. So you are going to have 2 juga. So from here, since the limit from the two direction are the same, okay, are the same for say, so the limit of x approaching 0 and 2 for sine xy exists. Sine xy over x is equal to 2. Okay, dapat Yang ini dia menggunakan properties of sine 2x over 2x. So it will make use of these properties. That's the reason why you are going to have the answer equal to 2. Okay, done.
Dan senyap je duduk Dan. Ada soalan tak? Okay. So yang Dan cuba tengok soalan yang ketiga. Cuba try. Dapatkan point of discontinuity. Dia menggunakan 3 properties. Okay. So cuba baca soalan yang ketiga. Itu soalan dia. Soalan yang ketiga, find the points of discontinuity of the function A dan juga B. Okay. Find the point discontinuity of the function fxy equal to ln. So the second question, soalan ketiga, point of discontinuity, okay, continuity of the function fxy equal to ln sed x squared plus y squared. Okay. So cuba tengok dekat mana point discontinuity dia. Macam mana kita nak selesaikan this function. So kat mana function ini define? This function is only defined, okay. This function is defined if sed of x squared plus y squared lebih besar daripada kosong. Okay. Maksudnya nilai ln tu akan ada satu nilai nombor nyata kalau hasil punca kuasa 2 x squared plus y squared, that one is greater than 0. Okay. So since x squared plus y squared is greater than 0 for all xy on the real number, okay, on real number except at the origin. Maksudnya dekat titik 0, 0. Okay. Because ln 0 is undefined. Okay. So daripada sini titik dekat mana the function is the the point, hence the point of discontinuity, okay. Hence the points of discontinuity, okay, of the function is at the origin, okay. That is dekat x, y equal to 0, 0. Okay. So ini adalah titik dekat mana function tu is undefined. Okay. Discontinuity. Sebab nilai ln kosong adalah tak wujud, undefined. Okay. Tapi kalau nilai negatif pun awak kuasakan 2 sebab dia punya function adalah x squared plus y squared. So even if you take the negative value, negative 8 for example, kuasakan 2, still you are going to get positive value and kita boleh dapat dia punya square root for the hasil tambah. That's the reason why point of discontinuity hanyalah dekat origin, at the point of 0 and 0. Okay, dapat Tu soalan 3A. So, cuba buat soalan 3B.
Cuba tengok. Fxy akan sama dengan 1 per y minus x squared. So dekat mana dia punya point of discontinuity? Ada yang dapat? Soalan B. Kudin. So yang B, bagi saya jawapan. Dekat mana? It is undefined. Dia awak tengok equation tu, so kena tahu bila fungsi tu menghasilkan satu number yang memang apa nama? Undefined. Bila nilai X dengan Y sama. Betul. Jarang-jarang orang lelaki betul. Akhirnya ada yang betul. Okay. So, the function is defined. Okay. The function is defined, okay, if y minus x squared tidak sama dengan kosong. Meaning that y tak boleh sama dengan x. So, y minus x squared does not equal to 0 for all x and y. Okay. On apa nama dia? On real number. Except at y equal to x. So, from here, the function is discontinuous at all points of y equal to x. Okay. So, itu adalah dia punya point of discontinuity. Tidak? Dan?
Okay, those who have finished, try the next example. Okay. So find the limit of the function. Soalan yang ke, okay. Soalan yang ke, the next one, nombor 1. Okay. So find the limits of the function, okay, a, the limit of xy approaches 1, 1, xy minus y minus 2x tambah 2, okay, x divided by x minus 1. Ya, ada soalan lain ke yang aku tertinggal? Ada lah soalan 4. Apa hal semua senyap je tak cakap? Sampai hati betul lah awak ni. So soalan keempat. Okay. Show that, okay, the function. So kita nak tunjukkan function fxy sama dengan 2xy over x squared plus y squared, yang mana x squared plus y squared does not equal to 0. 0 for xy sama dengan 0, 0. Okay. Okay. It's not continuous. It's not continuous at the point. Okay. 0, 0. So, untuk tunjukkan sesuatu fungsi ini tak continuous, dia ada 3 syarat dia. Okay. Kalau awak refer kepada nota, if you refer to the notes that I give to you, how to show that the function is not continuous, dia ada 3 condition. Condition 1, condition 2 and condition 3. Okay. So kita ada condition 1, f, a, b is defined, and then condition 2, okay, the limit of xy approaches a, b, f, xy exists. Okay. Dan yang ketiga, the limit of xy approaches a, b, f, xy akan sama dengan f, a, b. Okay. So, kita kena tunjukkan dan dia akan memenuhi 3 condition ni in order for us to say that the limit is continuous. Okay, is not continuous. Condition mana yang dia tak penuhi? That is the thing that we have to do in order to solve this question. So the first one, condition 1. Okay. So for condition 1, f 0, 0 akan sama dengan 2, 0, 0 dibahagi dengan 0 plus 0 equal to 0. Thus, the value of fxy, okay, is defined at 0, 0. Okay, dapat yang ini? Hoi, dapat tak? Senyap je. Ramai dah tidur kat ni. Dapat tak? Dapat ada pun suara. Jadi kalau kau buka aje kelas, lepas tu kau baring kat katil, confirm tu tidur. Alamak, ada orang call. Cuba buat the next condition.
Okay, done. So condition 2 fulfill or not? Is condition 2 fulfill or not? So condition 2, you have to answer the question. Is limit x, okay, is limit of x, y approaches 0, 2xy over x squared plus y squared exists. Okay. Adakah limit itu wujud? Okay. So consider the first line. Okay. Consider the first line of x approaches 0. Okay. So from here, the limit of xy approaches 0, 2xy over x squared plus y squared sama dengan the limit of xy approaches 0, 0 over y squared equal to the limit of xy approaches 0 akan sama dengan kosong. Okay. Done lah. Doktor. Sekejap. Boleh. Kita tak payah buat untuk Y ke? Buat. Ruangnya tak sempat. Apa nama tak ni. Tak cukup. Sekejap lagi saya buat. Cuba buat untuk Y dapat apa. Okay. So ini condition 1. So condition 2. Sambungan condition 2 dekat atas ni. Boleh je lah ke atas ni. So sambungan condition 2 continue ke atas. Okay. So consider the line y equal to 0. Okay. Consider the line y equal to 0. The limit of xy approaches 0, 2xy over x squared plus y squared equal to the limit of xy approaches 0, 2 darab kosong over x squared equal to the limit of xy approaches kosong akan sama dengan kosong. Okay. So, tapi soalan cakap limit ni tak exist, kan? Soalan ni. But the question state, okay. Tapi soalan cakap, okay, the function is not continuous. Okay.
the function is not continuous at 0, 0. Okay. So from here, so consider other direction. So consider other direction. For example, saya ambil for the direction of y sama dengan 5x. So awak nak ambil function lain pun okay, should be no problem. Okay, as long as from the direction you can prove that the limit does not exist. Okay, so boleh ambil function lain. Any direction lain. Dia tak suruh. Doktor. Ha? Kalau macam kan kita dah consider x sama dengan kosong dengan y sama dengan kosong kan. Lepas tu kan dua-dua kan equal to 0, same value. Lepas tu bukan ke dia axis? Tak, sebab soalan cakap dia tak exist. Dia tak continuous. Dia tak continuity. Kalau tengok dekat soalan tu, soalan kan cakap prove that the function is not continuous at the point 0, 0. Maksudnya, ada direction lain yang menyebabkan function tu tidak continuous dekat titik tu. That's why kita cuba pula direction lain. Y sama dengan 5x. Begitulah. So daripada sini, kalau dia kata memang continuous, so should be no problem. Kita boleh stop je. So from here, the limit of xy approaches 0, 2xy over x squared plus y squared equal to the limit of xy approaches 0, 2x didarabkan dengan 5x divide by x kuasa 2 tambah 5x kuasa 2. Okay. So dapat the limit of xy approaches 0, 10x squared over 26x squared. Okay. So x squared tu kita boleh hapuskan. So from here akan dapat ianya akan sama dengan the limit of xy approaches 0. Okay. 10 per 26 sama dengan 5 per 13. Okay. Since limits the limit from two different directions are not the same, therefore, so the limit of xy approaches 0 of 2xy over x squared plus y squared does not exist. Okay. So itu adalah dia punya solution. So then check pula condition 3. So condition 3, check condition 3. Condition 3 fulfill or not? Condition 3 menyatakan bahawa sesuatu point tu continuous kalau limit xy approaches 0 sama dengan approach 3. Okay. So condition 3 ni limit of xy approaches 0, 0
2xy over x squared plus y squared. Okay. Tidak sama dengan F00. Okay. Sebab limit dia does not exist. Yang ini. So daripada sini, okay, the function is not continuous. So dia punya conclusion yang ini conclusion. Okay. Since the limit is fail to exist when xy approaches to 0, 0. Therefore, the function is not continuous. At 0, 0. So dapat Start. Okay. So yang dah cuba buat the next exercise tu. Saya ada tulis find the limits of the function. XY approaches 1, ada 1, 2, 3 soalan. Kelas awak habis pukul 11 kan? 9.46 baru. Kita kejap, rehat kejap 5 minit boleh? Sambung 9.55. Sambung 9.53. Boleh? Boleh. Okay, boleh. So siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet.
Okay dah. Dan so kita tengok the next question. Find the limits of the function. Okay. Aduh, kesedu pula. So tengok the next question. Okay. Find the limits of the function. So soalan dia find the limits of the function limit yang A, limit of x, y approaches 1, x, y minus y minus 2x plus 2 over x minus 1. Okay. So, ada yang dapat berapa jawapan dia? Oi, Make error. met error. Salah. Yang lain? Afifah dapat? Tamarai? Pasal ramai masuk kelas ni 116. Section 1 dengan section 3 dengan saya kan. Section 2 dengan Dr. Aifah. Fik dapat Fik? Afiq Rahman. Adam Rifa. Korang ni semua mesti budak lahir tahun berapa? Tahun 2000 Semua nama ada 2 ni. Farij, Wazdi, Izzat. Lahir tahun berapa? Ni? 21. 2001. 21. Oh, budak-budak milenium. 99. BBNU. Okay. Patutlah. Okay. Ada Mak Saleh ke dalam ni? Aku cakap bahasa Melayu. Ramona. Bukan, ni ada Lionel like Stearns. Kalau ada internet sudah beritahu So I will teach everything in English. Should be no problem. Okay, done. Kenal ni siapa? Mana Lionel? Are you here or not? Ada. Ini Oh. Oh, okay. Boleh cakap Melayu Saya orang Sabah, madam. Oh, okay. I thought you are Mak Saleh. Okay. So bagus. Tak ada internet student in here. There is no internet student in here. Firas Amza, Hafiz, Fikri. Betul lah ni semua. Izzati, Nurina, An-Nur. Nama panjangnya. Olivia in here. Okay, Ikhwan, Zuhairi, Aiman. Dah. Okay, yang ini tadi salah jawapan siapa? Orang lelaki memang selalu salah. So kita betulkan. Dia akan sama dengan the limit of x, y approaches 1, y. Faktorkan y. Okay. So faktorkan y ni awak dapat x minus 1. Tolak 2, tambah 2, tolak 2, x minus 1. Divide by x minus 1. So kita boleh faktorkan x minus 1 in here. Dia seboleh-bolehnya. Kita tak nak jawapan dia met error or sama dengan kosong. Okay. So from here, if you do the factorization, you are going to have limit of x, y approaches 1, y minus 2. Sama dengan negatif 1. Okay. 1 tolak 2, negatif 1. Itu jawapan dia. Okay. Dapat Tu yang A. So those who have finished, cuba buat yang B pula. Yang B ni
based on what you have learned in engineering mathematics 1. Dia ada division with x minus y minus 1 and then dia ada square root. So macam mana kita nak selesaikan for such case? Okay. Dan Ana, dapat ada soalan? Zuhairi okey? Arif Afifi? Okey, Lainal okey. Sekejaplah nama kau. Lainal Lightson. So far nama paling sedap. Nama kucing saya Lawrence. Lainal Lightson. Sedap nama. Okay. Fatrun, Ahmad Izzat, Adam Rifa. Ini macam tak ada yang nama macam tu Siapa? MK Klik ke? So, daripada sini kita tengok soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua, limit of xy approaches 4, 3 for set x tolak set y plus 1 over x minus y minus 1. Okay. So, daripada sini, macam mana kita nak buat? Sebab dia ada square root tu, square root dua-dua dekat atas. Okay. Tak boleh nak teruskan sahaja. So kita kena hapuskan square root seperti mana yang what you have learned in engineering mathematics 1. Okay. So daripada sini so daripada sini kita boleh ambil the limit of xy approaches 4, 3 set x tolak set y tambah 1 dibahagi dengan x tolak y tolak 1. So kita akan darabkan dengan set x set y plus 1 divide by set x plus set y plus 1. Okay, dia sebenarnya satu. Kita nak menghapuskan dia punya square root yang atas ni. So nanti bila awak darabkan, dia akan jadi terhapus dia punya square root. Okay, so yang ini kan sebenarnya benda yang sama. Dia is actually 1. Yang ini. Perkali yang kita tambah. So kalau ingat balik dalam engineering mathematics 1 or calculus tak silap saja. Ada belajar about these things. Okay. So it is actually equal to the limit of xy approaches 4, 3 x minus y plus 1 okay, divide by x minus y minus 1 multiply with set x plus set y plus 1. Okay. So daripada sini dia akan sama dengan limit of xy approaches 4, 3
x minus y minus 1 over x minus y minus 1 set x tambah set y per 1. So, yang ini boleh potongkan dengan yang bawah. So, akan dapat sama dengan limit of xy approaches 4, 3 1 per set x tambah set y plus 1. Akan sama dengan 1 per set 4 tambah set 4 tambah 1. 3 tambah 1. Okay. Set 3 tambah 1 sama dengan 1 per 4. So, tu jawapan dia. Dapat Dan okay, dapat. Yang ini memang ada dia punya rule untuk square root. So, cuba tengok soalan yang C. So, soalan C adalah limit xy approaches 1, 2. Okay. Soalan C. Limit of xy approaches 1, 2. X squared minus 1. Okay. X squared minus 1, y squared minus 4 over x minus 1, y minus 2. Cuba buat. Bagi saya berapa jawapan dia? Jawapan akhir. Tengok ada yang betul tak? Cuba try this one. Apa yang awak boleh buat to make it simple. To simplify the function. Dan 8. Ya, betul. Tengok, woman always right. Betul jawapan Rabi'atul Adawiyah. Okay. So, dia akan sama dengan limit xy approaches 1, 2. Kita boleh pecahkan x kuasa 2 tolak 1, x tambah 1, x tolak 1. Okay. Y kuasa 2 tolak 4, y tambah 2, y tolak 2. Faktorkan. Do the factorization and then you have x minus 1, y minus 2. So, from here, settlekan this equation, hapuskan, eliminate the things that have the same
form of equation. So we have limit of x, y approaches 1 and 2 of x plus 1, y plus 2. Okay. So dia akan jadi 1 plus 1. Okay. 1 plus 1, 2 tambah 2. So it will be 2 plus 4, you get the answer will be equal to 8. So itu adalah untuk soalan yang kedua. Ketiga, 1C. Yang dah cuba buat soalan 2 pula. Evaluate the indicate limits if it is exists. Okay. Those who have finished, you may try soalan 2 by considering condition dengan melihat dia punya point with x equal to approaching a value and y approaching another. Okay. Dan orang ni dan. So yang dan cuba buat soalan yang kedua. Okay. Limit of xy approaches 0 for x minus y over set of x squared plus y squared. Dan evaluate the indicate limits if it is exists. Okay. Evaluate the indicated limit if it is exists. So limit of soalan A, the limit of xy approaches 0 for x minus y set of x squared plus y squared. Okay. Buat jap sana kita toilet. Cuba buat tu.
Apa dik? Sekejap Amir ada kelas. Okay, done. Berapa jawapan? Exist or not exist? Not exist. Not exist. Okay, betul. So, the limit of sudah bergaduhlah pula XY approaches kosong. Consider okay, X equal to 0, Y equal to 0. So the limit of XY approaches 0, X minus Y over third X squared plus Y squared akan sama dengan the limit of X, Y approaches 0, negative Y over third Y squared. So you will have limit of X, Y approaches 0, negative Y per Y. So akan dapat sama dengan negatif 1. Okay. Tapi yang turn on dia punya kamera tu. So daripada sini, the next one, consider Y equal to 0, X approaches 0. Okay. Y approach 0. Ini bukan Y sama kosong. Y is the one that approaches 0. Y approaches 0. So, the limit of X, Y approaches 0, X minus Y, third X squared plus Y squared akan sama dengan limit of X, Y approach kosong, X over third of X squared. That means X over X. So akan dapat sama dengan 1. Okay, for this case. So, since the limits from two different direction, okay, are not the same. Therefore, limit of X, Y approaches kosong kosong, X minus Y, third X squared plus Y squared does not exist. Okay. So that is how we prove that the limit is actually does not exist. Yup, ada soalan? Ada Johnny Depp dalam ni. Johnny Depp ada soalan? Muhammad apa tu? Gambar Johnny Depp. Captain Jack Sparrow. Ada soalan ke Captain Jack Sparrow? Tak perasan tu buka mic. Muhammad dah siapa ni? Okay, done. Dapat yang kelas? Oi, dapat tak? Dapat. Okay. So cuba buat the next one. X minus Y squared, X squared minus Y squared. Okay. X minus Y squared over X squared minus Y squared. Okay. So X, consider X minus Y squared. X squared minus Y squared. Dia akan sama dengan limit of
xy approaches 0, this one will become x sama dengan kosong. So it will become negative y squared over negative y squared. So dia akan sama dengan 1. It will be equal to 1. Okay. So the next one, consider the limit of x minus y squared, x squared minus y squared. So it will become the limit of x over x squared. So dia akan jadi kosong for this one. 1 per x. It will become 1 over x equal to the limit of xy approaches 0, 1 over x sama dengan undefined. Okay. So since the limit from two difference are not the same, therefore the limit of x minus y squared over x squared minus y squared does not exist juga. Dapat Okay. Dapat. Does not exist. Cuba buat the last one. Untuk nombor 2. Dan kita ada nombor 3. Livia okey dapat? Dapat okey. Okey. Ada nama John. Siapa John? John tak nampak. Johnny Depp ada ni. Captain Jack Sparrow. So boleh salin siapa yang nak salin. Then cuba buat the soalan C. The limit of xy approaches 1 and 1 for x squared minus 2xy plus y squared over x minus y. Not exist. Betul. Soalan yang C pun not exist. Kalau buat xy approaches 1, 1. Tolak 2xy plus y squared over x minus y. Okay. So consider of x equal to 1. Y is the one that approaches 0. Aduh, dah tak boleh padam. Macam ni dah semua? Atau masih salin? Dah salin dah dulu. So ni soalan tadi. Cuba buat soalan yang atas tu. Consider the limit of x squared minus 2xy plus y squared divided by x minus y.
So, cuba tengok soalan the next one. Nota ni ada dah kan? Saya dah upload kan? Semua chapter 1. Dah ada. So soalan yang kedua, soalan yang ke-C, limit of xy approach 1 x squared minus 2xy plus y squared over x minus y. Okay, so for this one, consider x equal to 1, y approaches 1. Okay, so for this one, the limit of xy approaches 1, 1. Okay, it will become 1 tolak 2 darab 1 y, okay, plus y squared over 1 minus y. That is the limit of x, y approaches, x is 1, y is the one that approaches 1. Okay, so it will become 1 tolak 2y, okay, plus y squared over 1 tolak y. So kita boleh simplify this one equal to limit of xy approaches 1, 1. Okay. Y tolak 1, y minus 1 for this one. Okay. So dapat y kuasa 2 tolak 2, y tambah 1. Okay. Dibahagikan dengan 1 tolak y. So gantikan nilai dia 1, y equal to 1, this one equal to 1, this one equal to 1, akan dapat jawapan dia sama dengan 0. Okay. So this one if you consider y is the one that equal to, that approach 1. Okay. Then consider y sama dengan 1, x is the one that approach 1. Okay. So we get the limit of xy approaches 1, 1 akan sama dengan x kuasa 2 minus 2x 1 plus 1 over 1 minus y. That is the limit of xy approaches 1. Okay. Akan sama dengan x squared minus 2x tambah 1 per y tolak x tolak y pula. X tolak 1 over x minus 1. So dapat limit of xy approaches 1. Okay. X minus 1, x minus 1, x minus 1. So boleh potong this one, x minus 1 dia akan dapat sama dengan 0. Okay. So check from other direction. Okay. Untuk confirmation. For confirmation whether the limit indeed exists or not. Okay. So daripada sini let y equal to 2x. So the limit of xy approaches 1 for x squared tolak 2x darab 2x plus y squared sama dengan 2x. Okay. Plus 2x squared over x minus 2x. It will be equal to the limit of xy approaches 1, x squared minus 4x squared plus
4x squared over x. Okay. Over negative x. So akan dapat it will be equal to minus x squared over x. Limit of xy approaches 1 and 1, x squared over minus x. So akan dapat limit of xy approaches 1, okay, negative of x. So dapat sama dengan negatif 1. So since the limit are not the same from different direction, the limit does not exist. The limits of fxy, okay, does not exist. Sebab tak sama. Okay. This one 0, 0 and this one you get negative 1. So dia tak sama. The limit does not exist. Dapat Doktor. Doktor. Ya, dengar. Tak ada. Nak tanya, kalau macam contoh kalau kita dapat macam kosong-kosong ni, so kita kena check, kena buat macam ni yang y sama dengan 2x ni. Check balik untuk different direction. Adakah betul sama or not? Okay, setiap kali dapat kosong-kosong lah. Untuk confirmation. Lagilah bila equation dia, equation dia macam gini kan. Yang boleh kita simplify. Okay. That's why kita check ada direction. Okay. Okay. Yang lain ada soalan? Jad, ada soalan Jad? Siapa ni Johnny Depp? Dah bersuara? Apa nama Johnny Depp ni? Tengok sikit tak nampak. Muhammad Johnny Depp bukan? Captain Jack Sparrow. Tak ada. Tak ada. Kau minat ni Johnny Depp Ke minat ni Pirate of the Caribbean? Tu M. Nasir. Doktor. Lah! Nampak. Mati-mati aku ingat Johnny Depp. M. Nasir ke? Allah. Saya ingat Captain Jack Sparrow. Okay. M. Nasir. Okay, hi M. Nasir. Hal kisahnya. Okay lah, M. Nasir iras-iras Johnny Depp. Handsome juga tu. Okay. So, soalan ketiga. At which points xy in the plane are not the following function, xy in the plane of the following function are not continuous. Okay. Kita nak tengok dekat mana point of discontinuity. Yang ni dah ke? Belum? Dengan Salin ni? Salin ada. Olin? Nenek? Doktor. Yang masa consider X sama dengan 1 tu, yang hujung tu nilai Y tu kita substitutekan dengan nilai 1 Substitute dengan nilai Y sama itu. Nilai X tu memang dah betul-betul 1. Y tu dia hampir sangat dengan 1. That's why kita boleh just gantikan dengan 1. Dia approach menuju ke arah 1. Untuk penggantian kita just gantikan 1. Tapi dia sebenarnya bukan 1. Macam itulah. Tapi dia dekat dengan 1. Kalau limit dia XY 0,0, so yang hujung tu tak payah substitutekan dengan kosong Substitute juga kosong. Y tu akan jadi kosong juga. Kalau kosong-kosong kan equation dia tu akan jadi kau settlekan lah kalau kosong-kosong.
X kuasa 2 tu akan dikosongkan dahulu. So dia jadi negatif, everything become 0 lah. Kalau in that case. Semuanya jadi kosong bila X sama dengan kosong, Y approach 0. And then sama juga bila Y sama dengan kosong, X approach 0 pun dapat kosong juga. So cuba check ada direction. Gantikan Y sama dengan X kuasa 2 ke, Y sama dengan 5X ke. Sama je step dia. Sama juga gantikan dengan kosong. Sebab kalau gantikan kosong, semuanya akan jadi kosong kan. Okay, clear Okay. Okay. Ada soalan lagi? Alia, ada soalan? Nasrin, Rabiatul Adawiyah, Ramona, Tarikh, Siti Aisyah binti Kamal, Pan Lizong, Winston. Okay, done So, daripada sini kita tengok soalan yang ketiga. So, soalan yang ketiga dia kata at which point xy in the plane of the following function are continuous. So, soalan tu tanya dekat point mana equation ni adalah discontinuous. Okay, point of discontinuity. Okay. Discontinuous. Soalan tu silap sikit At which point xy in the plane of the following function are not continuous. So kita bukannya cari point yang continuous. Selalunya kita cari point yang tak discontinuous. So we want to find the point of discontinuity for the following function. So let's say we have the first one, gxy, okay, sama dengan 1 over x squared minus y. Okay. So, daripada sini, dekat mana function ni define? So, the function, okay, is defined if dia punya denominator x squared minus y does not equal to 0. That mean x squared akan sama dengan y. Which mean x akan sama dengan set y. Okay. So dekat mana x squared minus y ni tidak boleh sama dengan kosong. Okay. So since x squared minus y does not equal to 0, okay, for all xy on real number except at x squared sama dengan y. So bila x squared sama dengan y, so sebarang nombor tak kisah. Asalkan jangan bila x tu dikuasakan 2 nilai dia sama dengan y. So dekat situ dia akan jadi 1/0. That is undefined. So dekat point itulah the function start discontinuous. So the function is discontinuous at x equal to set y atau bila x squared sama dengan y. So tu sahaja dia punya cara dia. Dia senang cakap nak cari point of discontinuity ni awak tengok bila fungsi tu jadi undefined. Okay. So those who have finished, cuba buat soalan B. fxy equal to x squared plus y squared over x squared minus 3x plus 2. Kita boleh simplify this function akan sama dengan x squared plus y squared. X tolak 1, X tolak 2. Okay,
So cari dekat mana function ini undefined. Tu saya dah simplify the function. So in this case, dekat mana fungsi ini akan jadi undefined kalau dia punya denominator sama dengan kosong. Okay. That is bila x tolak 1 dapat kosong, x tolak 2 dapat kosong. So the function jadi undefined. Nim, ni. Dah. Masuk. Mami ambil, Mami. Ayu, ada lori sampah. So from here, the function is defined kalau x tak sama dengan 1 dan x tak sama dengan 2. Okay. The function is defined if x squared minus 3x plus 2 tidak sama dengan kosong. That is, x does not equal to 1. Okay. That is, x cannot be equal to 1 and x tak boleh sama dengan 2. Okay. So, since x squared minus 3x plus 2 does not equal to 0 for all x and y on real number. Okay. On real number except when x equal to 1 and x equal to 2. So, the function is discontinuous, okay, at x equal to 1 and x equal to 2. Di situlah dia punya point of discontinuity for the function. Awak cari dekat mana function itu pembawah dia adalah apa dia, Dek? Kosong. So dia jadi kosong bila? Okay. Bila mana x atau nilai x atau nilai y yang sama menyebabkan dia sama dengan kosong. Gitu je nak tentukan point of discontinuity. Dapat Nanti recorded version saya letak kat YouTube. Boleh refer from there as well. Ada soalan tak so far kaitan dengan limits and continuity? Before kita sambung dengan partial derivative, chain rule, implicit differentiation. Ini ada soalan. M. Nasir ada soalan, Abang M. Nasir. Jad, okey Jad. Ijad Imran. Izzat Imran. Ramai Ijad dalam ni. Ahmad Izzat Amran, Faiz Wazli Ijad. Izzat, Ijad. Megat Zafran. Amir. Nama. Ejaan Amir dia pun A-M-Y-R. Emir. Ni bukannya Amir, ni Emir. Okay, dapat? Dayat dapat? Najiha Muhammad Najihan. Nurhani. Nur Atira. Kamarina di dalam ni, Kamarina. Nama paling sedap, Kamarina. Nurul Alia, Nurul Asrin. Macam mana rupa korang ni? Dah bila nak ngajar face to face? Sampai kiamat kan macam ni. Okay Dan. Ada soalan tak? Nyap je budak ni ada ke tak tu ke dah pergi makan tengah hari? Sekejap lagi ada kelas